ইউটিউবে হয়। কোন জায়গায় দেখতে হবে? নাকি ফেসবুকে? লিঙ্ক কাজ করতেছে। সব ফেসবুকে লাইভের কমেন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে। সাইডে আরেকটা ডিসপ্লে থাকে, তুমি লাইভ ক্লিক করো তাহলে তো লাইভ যাচ্ছে। সাইডে আরেকটা ডিসপ্লে। ইউটিউবে চলতেছে। ইউটিউবে কোনো সাউন্ড তো নাই, সাউন্ড নাই ইউটিউবে। গেমের কোনো সাউন্ড? ইউটিউবে ওদের নাম চেঞ্জ করে গেছে নাকি? গেমের সাউন্ড অফ করে রাখছে, কারণ গেমের ইয়া কপিরাইট আসবে। মিউজিক অফ করে গেলে মাইকটা কানেক্ট করা হয়নি। হ্যাঁ, এখন মেবি মাইক ঠিক আছে। ওকে, সো সাউন্ড আছে গেম, হ্যাঁ গেমের সাউন্ড আছে, মানে গেমের যে গানের সাউন্ড ওটা আমি অফ করে রাখছি। আর ভাই প্রথম প্রথম একটু সমস্যা হইবই, কারণ আমি তো আর রেগুলার স্ট্রিমার না। গোল্লেট
তুই গেম নামাইছিস নাকি? আমি তো আছে এখনো। 5G কানেক্ট করছ নাই? কি বস 5G কানেক্ট করলে তো এতক্ষণে নামা যাওয়ার কথা। আচ্ছা কেউ যদি রুম খেলো, আমি জানি না ফেসবুকে কারা দেখতেছে আর ইউটিউবে কারা দেখতেছে, কেউ রুম খেললে রুম খুলতে পারো। ফার্স্টে একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি। কেউ যদি রুম খেলো তাহলে রুম খুলতে পারো। ওয়ান ভার্সেস ওয়ান, ঠিক আছে। লাইভ করতাম না, আমরা টেস্ট লাইভ করতেছি। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against France. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par. Can he finish? And it's a goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. Over to the right flank. নামে না, তোর গেম নামে নেই এখনো? Oh, that's well spotted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Yamal, Albert. Albert really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oof. And this is Pullet. Caught offside that time. In-game sound, come on boys. Bottom. In-game sound কি বেশি হইতাছে?
ভয়েস তো কথাই কইতাছি না, ভয়েস কি শুনবো? গেম খেলার টাইমে অন্য দিকে ফোকাস থাকলে গেম Well, a খেলা glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. বিষয়টা হইতেছে Now it's আমাদের Yamal. গ্রুপ বা চ্যানেল বা পেজ যাই বলো And সবই he's হইতেছে decided to go for it. They would have been quick to Shoto, recover this. এখনই এত রিচ পাবে না, That pass আস্তে আস্তে surprised বড় করতে হবে। everyone, and not in a good way. এই ম্যাচ পর রুম টেবিল ওকে ওকে Not the most আমি এটা convincing of passes. টেস্ট লাইভ করতেছি। There's no getting past him. It's really well defended. So just a one early goal to report so far. And the score is... সাউন্ড কই গেল? The goal! Arsenal are level. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Costa Curta. And it's Van Basten. And here's Cristiano Ronaldo. Vieira. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Messi. এই অ্যাডাপ্টার ফোন পর্যন্ত গরম হয়ে Hazard. যাচ্ছে। ফোন গরম হলে তো কারো Great বাপেরও vision. ফোন লেগে যাবে। That's positional gold, the utilisation of space. Oh, shooting chance! And needless to say, that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Arsenal with their I first FIFA corner, tournament the first in the fan, game for FIFA either side tournament. actually. Gets his head on it! Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Arsenal, after 44 minutes, is So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cristiano Ronaldo. Kvaratskhelia. Minutes added time. Pass is coming off in quick succession here. Thinks about the shots. Decent chance! ম্যাচ খেলবো আর ওপেনের সাথে। This possibly the last play of the half. And that signals the end of the first period. ভাই গেম সাউন্ড একটু It's কম। been thrills and spills at either end in the Yes, and first that half. was Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Volunteers to each block. So there Please was the report first to the half. staff room I've immediately. been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. গেম সাউন্ড। So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned ভাই rest. আপনার সাথে একটা ম্যাচ খেলার ইচ্ছা আছে এসএসসিএম। ওকে, আমি বেশিক্ষণ লাইভ স্ট্রিম করবো না, মানে এটা আমি জাস্ট টেস্ট লাইভ করতেছি আর কি। আমার কথা বোঝা যায় না, এখন কি বোঝা যেতেছে? And here is the first touch of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your that's team. the I mean, system right, you okay. want to get back in it as soon as possible, but Yeah, without that's the leaving okay. yourself too open. Rummenigge. Great defending, strong and determined. There's a beautiful simplicity about this call. Rummenigge! Rummenigge just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blame. এখন কমছে নাকি দেখতো?
এখন কমছে? Out game 9. হ্যাঁ Yeah. And অনেক কমে গেছে। অনেক কমে গেছে। হয়ে যায় না। এখন Oh, now here's an interesting matchup. And it's Salah. Lamine Yamal. He's having a go! Wow. Oh, he gave that an almighty thump. Well, he ভাই does strike a গেমিং very pure কমিউনিটিতে ball, doesn't ব্যাক he? করেন। It's great technique. কোন গেমিং কমিউনিটি? ফ্রি ফায়ার? Hazard. Neither of these two want to come off second best. Hazard has been caught there. It's a foul. It And hurts. the referee has shown him a yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing ইউটিউবে that. ওয়াচিং আছে কত দেখতো? And it's Hazard. কিক নেশন লে সারি দে। Is someone so often referred to as the defender's defender. Maldini. বে মালদিনি। Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Arsenal can breathe again. Just. লাইভের তালে তালে ম্যাচটা I হেরে thought দিতেছে। they got off Must lightly have there. been. The odds were stacked against them. Hazard. Kvaratskhelia. Messi. Now it's Hullet. And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? He's having a hit! Oh, he'd love to have another go at that. Messi is clearly gutted about Pass that, nahi, pass but he nahi, needs channel. to shake it off and আচ্ছা go again. চ্যানেল পাইছস? Yamal. They may end up with some regret with this tactic, but you have Watching to কত? admire their commitment to goals. It's a pretty loose pass. This usually is the time teams go into conservation mode. কি হইতাছে? He's had a shot! A real 09751646. Two added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. And it's Messi. Kvaratskhelia. And that signals the end. France played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. আরাফাত প্রাইম। ও
ব্রো তুমি হোম নিজেরটা এক্সিলেন্ট দিয়ে রাখছো, আমারটা র্যান্ডম দিয়ে রাখছো কেন? হ্যাঁ, তো বাটপারি। ও নিজেরটা এক্সিলেন্ট কন্ডিশন দিয়ে রাখছে, আমারটা দিয়ে রাখছে র্যান্ডম, এটা চেঞ্জ করো। র্যান্ডম র্যান্ডম কেন? এখন এক্সিলেন্ট দাও, দুইটাই এক্সিলেন্ট দাও, দুইটাই এক্সিলেন্ট দাও, তাহলে মজা হইব। কন্ডিশন দুইটাই এক্সিলেন্ট দাও। না, ও কন্ডিশন চেঞ্জ করতেছে না, রুম থেকে বের হয়ে যাই। চেঞ্জ করছে মেবি। সব চুরি বাটপারে চলবে না, ঠিক আছে? না, নিজেরটা এক্সিলেন্ট দিয়ে আমারটা র্যান্ডম দিয়ে রাখছে ভাই। Oh, I was in a mood, fucking now I can brand new. কি লেখছে এটা? চেয়ার সাইপ্রাস গোট, ফুটবল গোট মেসি। হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। না, স্পেন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, এটাতে আসলে কোনো ইয়া নাই, কিন্তু মেসির গোল্ডেন বলটা জিতা উচিত ছিল। আরে রেফারির লাগে এটার সম্পর্ক কি বোধহয়? এটা হইতেছে ওয়ার্ল্ড কাপের বেস্ট প্লেয়ার আর কি। আর আর্জেন্টিনার মতো টিম একটা শর্ট অন টার্গেট নিতে পারলো না, খেলা দেয় আমার মনে হলো না এটা এটা আর্জেন্টিনার টিম। হুম 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 হুম। মার্টিনেজ উইল প্লে ইন দ্য ফাইনাল ম্যাচ। কোন ফাইনাল ম্যাচ? ফাইনাল ম্যাচ তো শেষ। মার্টিনেজটাও নামায় নাই। ম্যাচ থেকে বের করে দিচ্ছে। আচ্ছা, রুম আরেকজন দিছে, আমি ওটাতে ঢুকতেছি তাহলে। 09778427। এই রুম সেটিংস চেঞ্জ করো, ইয়া এক্সিলেন্ট দাও, এক্সিলেন্ট দাও, এক্সিলেন্ট।
স্টার্ট এই ফুটবলে ঝামেলা এটাই, অনেকের সাথে ম্যাচ আয় না, এটা হইতেছে নেটওয়ার্কের ইস্যু আছে আর কি। নেট খারাপ বিষয়টা এরকম না, বিষয়টা হইতেছে এই নেটওয়ার্কের আইপির সাথে অনেকের সাথে আইপি মিলে না, তখন আর ম্যাচ মেকিং হয় না। সাদিফ 2026 রুম খুলছে, আমি একটা রুমে ঢুকছি অলরেডি, এই রুমটা খেলি তারপর তোমারটা আসবো না। ওকে, তো কার সাথে আসছি এটা খেলতে দেখি। মিশেল প্লাটিনি হোল প্লেয়ার, কোল্ড পালমার, গুলিট, ওল্ড গুলিট, এটা ব্লিটস্কাল, জিকো, রবের্তো বেজিও, কুইক কাউন্টার, 3টা মিডফিল্ড। আচ্ছা দেখি আগে এই ফরমেশনে খেলি, কারণ ও যে ফরমেশনে আনছে তারপর আবার কুইক কাউন্টারে খেলতেছে। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and seated in the আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করেন কেন? মেসির জন্য অবভিয়াসলি। Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. ওর খেলার ফাস্ট আছে। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Messi! And that was too close for comfort. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many talents, but if you had to pick out one strength এই প্লাটিনিটা আমার ছিল আগে, আমার একটা আইডিয়া ছিল এটাতে প্লাটিনিটা ছিল, প্লাটিনিটা ভালো খেলে। And it's about more than just the critical goals he's scored down the years. It's about having the strength to keep going no matter what, and the ability to inspire your teammates to do the same. And here's Owen. Maldini. এই ওয়েনটা হইতাছে ফ্রি ওয়েন, এই ওয়েন না নিয়ে বাতিস্ততা নিলে প্রফিট করতা। Up to now that's of note. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. রাইকার্ড, Oh, he's enjoyed that. Frank Rijkaard. He loves the contest. And here's Platini. Shapes to shoot. হোল প্লেয়ার তো শালা ঢুকা যায়। Azar, a player who needs no introduction. Pullet, can he spark a counter here? And he's forced to go back. Ambitious ball here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. লাভ নাই। Varane calmly anticipates. রাফায়েল ভারান, Messi. ও প্রেস করতেছে না, চালা গেছে, মানে বলায় ভালো খেলে, এটা বোঝা যাইতেছে। করো না প্রেস, কতক্ষণ থাকবো প্রেস না করে। ও শিট, The keeper's ball. Getting on for a third of the way through the game. Rummenigge. And here's Azar. Neither of these two want to come off second best. And that is out and behind. It's a good block. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. ওয়াই ডাজ আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে? এটা কি মানে কি বলতেছো ভাই, আমি বুঝতেছি না। ওরে ভাই, ওই শালা এলাই সেভ দিল কি? Because he was under pressure.
Oh, now here's an interesting matchup. Duke absolutely focused then on the defensive side of his game. কুইক কাউন্টার খেলতেছে তো অ্যাটাক ভালো হবে আর দুফ তো এসব কুইক কাউন্টারে ভালো খেলে I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Vieira. And it's Vieira. This is a promising build-up. Damn it, Chiles. Just a bit on the firm side. No outsmarting him this time. Damn it, Chiles. Got himself a free kick. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And it's Michel Platini looking to pass their way up the... Oh, shooting chance! Wow. A wonderful goal! ভালো ডাবল টাচ দিছে This is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. Number 19. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he... And it's half-time. That has certainly simmered along nicely so far. Who Just the one is goal this in it, person? and it's all still very much up for grabs. France currently behind by 1-0 at the break. Is only allowed in areas It's shown been on this a map. pretty Thank tepid you for your display. cooperation. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. What's So that was wrong the with first half, ID ভাই and we will be back with the মানে second half shortly. Substitution. Gets us going once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, Gets his head আরে in. ভাই Deftly away. Vieira has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And he goes cross-field. well spotted. Could be danger here. এত জায়গা থাকতে শালা গোলকিপারের ওই জায়গায় হেড মারছে France come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Vieira. Vieira gets across to intercept that. আজব Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Yamal, not destined for the flank. Hazard getting forward. Oh, that's fabulous. It's Hazard! And a neat finish. ইডেন হ্যাজার্ড They have pulled themselves right back into ইডেন হ্যাজার্ড Well, you have to credit the desire there. These boys knew they কে were বল in a দিছে রে? battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to জিয়াদে make the নাকি? boss just a little happy now. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. কি চেঞ্জ করতেছে টিমে দেখি গেমিং উইথ তন্ময় Substitution for Argentina. আচ্ছা অনেকেই রুম দিতেছে ওয়েট করো এই ম্যাচ খেলা তারপরে যোগ The manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Gullit. Peter, so I can see him making those runs in behind. Well,
looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. এসবে লাভ নাই। Oh, he's been caught on it here. Well played and well cleared. He's got a shot! And how good was that? Oh, it really is a finish of the highest order. And they've got their lead back. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Can he finish? Lamine Yamal, That is remarkable. All square. Dembele. In a matter of moments. ডেম্বেলে আছে আমার, ডেম্বেলে ভালো রান মেক করে, হ্যাঁ, বাট কাহিনী আছে, এটা হচ্ছে মানে ও যে খেলতেছে ও খেলতেছে কুইক কাউন্টারে, বুঝতে পারছো? Perfect placement. The one তো place কুইক the কাউন্টারে keeper could reach. সিএফরা রান মেক He করবে had একটু the whole বেশি, picture in his অ্যাটাক head, হবে, এটা Peter. He স্বাভাবিক। didn't even look at the goalkeeper. It is compelling, this utterly compelling. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Messi. Now it's Yamal. Yamal. He's going for goal. And how did he not put that away? It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. It's their second corner of the game. ওই যাতে আমি কর্নারটা মিস করলে একটা কাউন্টার অ্যাটাক দিবে, এই চিন্তা ভাবনা করে রাখছে। Yamal! Oh, and again. লামিন ইয়ামাল, France! And the comeback is complete. কামব্যাক ইজ কমপ্লিট। মানে গেম এমনি জিতা আসলে মজা নাই, কামব্যাক করে জিতা মজা আছে, বুঝতে পারছো? Pinpoint accuracy. He forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Well, this is what we've been waiting for. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And this is Messi. ও শিট, In comes the corner. France have their third corner. লাভ নাই ভাই, তুমি এটা জিততে পারবো না। Substitution for Argentina. Number 25, El Haj Diouf. Number 19, Owen. Number 7, Hullet. Coming on the field, number 4. He leaps for it. ভিয়েরা, It's in. Two up and in the best charge, defensive and things are midfield looking in pretty good for efootball. them now. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Shit. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really ম্যাচ তো জিতে গেছে, ওর লাগে একটু মজা লই। It's gonna be very hard for them to find the character to respond from that. It's not an especially good pass, that. Rafael Varane, always a very imposing presence at the back. No unnecessary risks, and the game is petering out here. দাও এটা গোল দাও। David Villa. Vieira. And that's that. পারলা না। France have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through ভাই কই unwaveringly to সাদিফ, win. হ্যাঁ A ওয়েট great করো। performance by any measure.
সে ভালো খেলছে, অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আচ্ছা, সাদিফ নামে ছেলেটা রুম দিছে আরো আগেই। সাদিফ সাদিফ সাদিফের রুম কই? জিরো 3783 গেমিং উইথ তন্ময়, হ্যাঁ তোমার সাথে এর পরেরটা ঠিক আছে। ব্রাদার দেমবেলে ইউজ করেন একবার, ওকে? এই ম্যাচে দেমবেলে ইউজ করবো তাহলে। নেইমার। আচ্ছা, লাস্ট ম্যাচ কে খেলছে আমার সাথে? তন্ময়ের পরে আমার সাথে খেলো, ওকে ওকে। আমি এখনো খাই নাই, নামাজ পড়ে এসে আমি এখনো খাই নাই, মানে একটা জাস্ট চেক করার জন্য লাইভ করতেছিলাম। হুম হুম হুম। অনেকের আবার নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকে, যে রিসেন্টলি যে ম্যাচটা খেলছি ওর ওর আবার নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল না, অনেক সুন্দর মতোই খেলা গেছে। সাদিফ তোমার সাথে ম্যাচ আসবে না, যা বোঝা গেছে। তোমার মেবি নেটওয়ার্ক অন্যটা। রাত্রে লাইভ করলে ভালো হয়, আমার তো রাত্রেই লাইভ করার প্ল্যান। আমি চেক করার জন্য আর কি ঢুকছি আর কি। গেমিং উইথ তন্ময় 09867408 09867408। তন্ময় এরকম তো কোনো রুম নাই। আচ্ছা, যে খেলবা এখন রুম দাও, ইনস্ট্যান্ট ফার্স্ট রুম দাও। জিরো 09858637। কারণ অনেকেই ভাবতে পারো মেইন চ্যানেল আছে, সেকেন্ড চ্যানেল আছে, আমি কেন এরকম একটা নিউ চ্যানেলে লাইভ করতেছি। আমি জাস্ট আলাদা রাখতে চাই, ওগুলা ফ্রি ফায়ার কমিউনিটির সাথে রিলেটেড, আমি এটা আলাদা এই জন্য খুলছি আর কি। আর বাংলাদেশে ই ফুটবল আসলে অনেকেই খেলে, অনেক প্লেয়ার আছে বাংলাদেশে ই ফুটবল, বাট মানে কানেক্টেড না কেউ কারোর সাথে। ফ্রি ফায়ার যেমন একে একে অপরের সাথে মিলা খেলে, এরকম আসলে কানেক্টেড না। অবশ্য এটা ফুটবল গেম, এখানে তুমি হাইস্ট 1 ভার্সেস 1, 2 ভার্সেস 2, 3 ভার্সেস 3 করতে পারো, বাট মজাটা হয় হাইস্ট 1 ভার্সেস 1, এই পর্যন্তই ভালো লাগে। 2 ভার্সেস 2 হলে কি হয় যে একজনের খেলা আরেকজনের কাছে যায়, ওরকম আসলে মজা লাগে না। নিকো পাজ, ডিমার্কো, মারেস, মিরোস্লাভ ক্লসে, আর্লিং হ্যাল্যান্ড, কুকুরিয়া। দেমবেলে না, ওকে দেমবেলে ইউজ করি। দেমবেলে আর এমবাপ্পে ইউজ করি। ফ্রান্সের ই ফুটবল কমিউনিটি আছে কোবেগ, হ্যাঁ কোবেগ আছে আমি জানি,
এখন কোবেকে কয়টা লোকাল প্লেয়ার খেলে ওদের ওদের টুর্নামেন্টে খেলতে হইলে কি বালের ক্লাবে এখন ভাই অগ অগ টুর্নামেন্টে খেলার লাগে এখন আমার কোন কোন এরিয়াতে থাকি ঢাকার একটা ক্লাবে আমার খেলতে হইবে এটি আবার কি ভাই ওরা দিয়ে আবার ট্রান্সফারও করে Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. মানে কোন জায়গার ক্লাব থাকতে পারে গেমের ক্লাব Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is আরে একটা ফেসবুক absolutely গ্রুপ up থাকে for it. ওই গ্রুপের ক্লাব এটি আবার হয় There's the whistle. যাই হোক আমার অপোনেন্ট খেলতেছে পজিশন গেমে Have যেটা opted ডেঞ্জারাস for একটা a 4-4-2 formation. Reminders of Playing a style. golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being Kylian outnumbered in Mbappe. midfield, of course. So, with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play, and of course, the right service into the box. Now it's Hazard. দাম ফ্রিজে মালটার ফিজিক্যাল Gonna কন্টাক্ট get on ভালো the end of this. Very nicely done. বাইরে ভাই ক্লোজের থেকে তুই বলই নিতে পারলো না And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. And this is Hazard. কি রে ভাই And that's gone loose. এ ফাউল গোল Oh, খাইবো what has happened here? It's Hazard! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods. ভাই And আমার that নিউ was অ্যাকাউন্ট very একটা kind কার্ড of গিফট him করেন to ভাই এটা ফ্রি oblige ফায়ার না so early. এটা ই ফুটবল একটা কার্ড বাইর করতে গেলে 6-7 হাজার কয়েন পর্যন্ত চলে যায় Beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The এই জায়গায় একটা ইভেন্টে লাগে 12-13 হাজারের উপরে কয়েন Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. ফ্রি ফায়ার Great chance! কি গোল খেলাম রে They're level in each race. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. বাহ ও তো ভালো অ্যাটাক Complete দিতেছে awareness. He understood what he's given them পাঁচটা দিছি away. গোলকিপার রে ভাই এই জায়গায় পাস দেই নাই He has found the way through. আমি জানি তুমি এদিকেই আসবা কারণ হ্যাল্যান্ড ওইভাবে ভালো ছিটতে Defence পারবে না proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. That's really well manoeuvred. Quarter of an hour played. And it's Dembele. আর পজিশন গেমের জন্য ডিফেন্সটা একটু ভালো দিতেছে Dembele. Dembele running. Dembele! That was superb goalkeeping. উসমান দেমবেলে Between a wry smile there. France with their first corner, the first in the game for either side actually. Cleared without hesitation. Bangladesh have the chance to go আমি the other ফুল way. প্রেস করতেছি ভাই ফুল প্রেস করে খেললাম He's found ডিফেন্স the সব way উপরে নিয়ে through. গেছি দাম ফ্রিজ ক্রস দিবে Now নাকি here's the delivery. Finds himself unceremoniously floored. Hazard getting this one clear. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Played towards the other side. Haaland Hit. receives it in a good chance. তোমার শুট ভালো না Oh no, no circumventing this opponent. Pinches it off him. না খেলার স্টাইল চেঞ্জ করতে হইব এটা Has looking to ওর play. সাথে it আমার in. খেলাটা He's being মিলতেছে না chance. এইগুলা তোমার গোল হয় তোমার শুট ভালো না Scalia. They've got to make this nice and quick. He's in a great position here. But Dembele. Courtois breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Mbappe.
Knocks it out wide. Threads one in. Now this could be a chance. And it's Maldini. Oh, that's a fine interception. And he can thump it away. Rafael Varane. পাস কতগুলা বল দিল, আমি মালদিনেরই দিতেছি কখন থেকে। As the defender's defender. হ্যাঁ? Oh, that's a key interception. Vieira. And it's Messi. And he's worked it through. And this is Dembele. He might be in here. What ভাই কখন শুট দিছি ভাই? And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. স্টার্নিং শুট দিলেও গোল হয়ে যাবে জায়গায়। He's got away. Hazard. Ambitious ball here. Oh, well played. And he's cleared it out of harm's way. হাফ টাইম পরে খেলার ফরমেশনটা চেঞ্জ করব। And here's Maldini. Nice control. বারাজকেলিয়া And he's there to belt it away. বর্তমান সময়ে ইয়াংস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে আমার বারাজকেলিয়ারে। And here's Kvaratskhelia. Chance for a shot. Goal, France. And they get themselves in front. ও গোল কি আগায় আনছে, জায়গা আর কি করার আছে? France leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden. নিকো পাস দেখি হোল প্ল্যান নিকো পাসটা না? Kvaratskhelia. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Added time. Closer. He's cut it out. কি পাস দিলাম? And the shot. Oh, split-second reaction. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. And this could be the final action of the first half. DiMarco with the short one. And that is the end of the first half. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. France are leading 2-1, but things are very না much এমবাপ্পে দিয়ে here. খেলি একটু। রুমি নামান রুমি দিয়ে খেলবো নি পরে। Number 6, Erling Haaland. Away we Coming go on the again. field is number 7, Cristiano Ronaldo. And he's managed to get free. Taking place. Varane clears it away. Gently done. কি রে ভাই? Shot could shot a goal. It's loose and there's a race for. Oh, he's been caught on it here. Can he finish? In he goes again. And a neat finish. Again we রুমি এত বেস্ট ডুও, হ্যাঁ contest. Well, this is just মানে আমি সবগুলাই ট্রাই করি আর কি। seen this. Neither manager, I think. It's all happening. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give সো up. ও on এখন গোল anything. খাবে। Bangladesh drag themselves back again. এই যে মেসিটা Happily ক্রিয়েটিভ watching প্লে this মেকার, এই every জন্য week, মাঝে মাঝে Peter. পিছায় থাকে। This is exactly what you want from a big game. And it's Vieira. Oh, now he can run away with it. ভাই পজিশন গেমে এত প্রেস দেয়। France come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in person. Shot, surely! And kept out by the most elastic of saves. ওই স্মার্ট অ্যাসিস্ট Actually খেলে। didn't do an awful lot হইতে wrong, পারে। to be honest.
France have their second corner now. Hazard goes short. He's looking wide. We saw the tape. Oh, he's brought it ফালাই down, দিছে and it এটা is গোল হয়ে a যেত এমনি penalty. France কিন্তু আমি তো ভাই presents পেনাল্টি with মিস করি আমার পেনাল্টি খুব মিস হয় opportunity here. এই হ্যাজার্ডটা দিয়া এই লেফট উইংটা দিয়ে খেলতে যা ভালো লাগে মেসির পরে হ্যাজার্ডের ড্রিবলিংটা আমার সেই লাগতো Goal, France! সজীব ভাই রুম ম্যাচ খেলবেন রুমই তো খেলতেছি It reached its target, but it was almost stopped from maybe good goalkeeping homework. And now he has two. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. I আমার একটা suppose. সমস্যা আছে আমি এবার ম্যাচ আপে খেলতে পারি না আমি ম্যাচ আপে কখনোই খেলি নাই যদি Dembele আবার is ট্যাকেলও being করে harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the ভাই threat and turn থম into ফ্রিজ an হাওয়ার incident. পোলায় পাঁচটা আটকে দিছে And he's cleared it out of harm's way. That pass has been well intercepted. Dembele. ধ্যাৎ, Oh, he had to make that, and he did make it. Cucurella এই is মেসির পাস ভালো always না looking to play quality balls, and he's been shifted off it. France still have the cards to affect this game. Maldini. Rafael Varane. He is through here. Hazard challenged just ই রে a bit ভাই onside. হ্যাজার্ডে খেলে কি ভাই আমি এটাই বুঝি না হ্যাজার্ডটা সেই খেলে And he's going to have his ব্রাদার back হোয়াট শুড আই ডু উইথ লো এন্ড ডিভাইস প্লিজ গিভ মি সাম অ্যাডভাইস গ্রাফিক্স এগুলো লো করে খেলবা জাস্ট এফপিএসটা বাড়াই খেলবা তাহলে ল্যাগ ফ্রি খেলতে পারবো আর কি I do the former in that position. Hazard considers his options. Looking যারা এই to বিগ টাইম get হ্যাজার্ড দিয়ে even খেলছে further here. এই, Oh, lots on that one, but he আসলে couldn't এটা find মানে the সবাই target. বুঝা যায় এখন যে It কোন দিক wasn't দিয়ে a bad মারবো effort. I mean, you could see his intention. It just needed a bit more curl and bend to take it away from the goalkeeper. না Tonali এই gets টোনালিটা on his কি mark on the অ্যাঙ্করম্যান move. অ্যাঙ্করম্যান নাকি Closer. Aimed at the far side. That has been knocked clear. Bangladesh really are going about Cucurella. things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Number 10, DeMarco. Coming on the field. Well seen. Saw that কি coming. করলাম এটা That was well played, well stopped. Number 15. He's having a pop. Oh, it's come loose. Oh, he's been Huh? caught napping. Closer gets flagged offside. আরে লাইভে তো আর ফুললি ফোকাস দিয়ে খেলা যায় না Plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually একটু things প্লেয়ার might চেঞ্জ change for করি you. লামিন ইয়ামাল ব্রাদার উই ওয়ান্ট ইউ টু বি রেগুলার অন ই ফুটবল আমি ফুটবল রেগুলারই খেলি লাইভ স্ট্রিম করি বা না করি আমি গেম তো খেলি রেগুলারই Changes here, both at the same time. এই গেম খেলা একটা মজা আছে Coming on the field is এই number 14 সালে পেস খেলতাম Torres. Substitution. এই গেম খেলা এখনো বাদ হয় নাই Thuram always on the lookout for any signs of danger. Yamal.
to Bale. Spread neatly. Oh, now here's an interesting matchup. It's Bale! ইরে ভাই এটা কি মিস করলো? And that would have been game, set and match. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. গোলটা হইলে জালমাল ছিঁড়া যেত একবারে। ও কি করতেছে এত ইয়া পজ কইরা? Rummenigge is a player who barely needs an invitation to shoot. ডাবল টাচ দিছিলাম, কাজ করে নাই আগে। Desai. Now it's Yamal. Yamal carries the ball down the right. লামিন ইয়ামাল ওর তো শুট ভালো না। He's having a hit. ইয়ামালের He's keen, determined to সবই have a ঠিক say. আছে, বাট ওর শুটটা ভালো না। Really have stepped it up now. এনএইচ They could have been জয় more greedy and শেষ করে forced আসিও, আগে বলে রাখছিলাম কিন্তু। ঠিক আছে ঠিক আছে, Number 3 coming up. বাট যত যাই বলো ভাই, আমার হ্যাজার্ড দিয়ে খেলা যে মজা লাগে এটা অন্য কারো দিয়ে খেলে মজা লাগে না। Oh, good. আর বিয়েরা হেড দিব, গোল হইবে এটি স্বাভাবিক। It's in. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. A wonderful delivery, and all it needed was a এখন তো আমি touch. লাইভ স্ট্রিম করতেছি দেয়া, মনে করো যে ফুল ফোকাসটা আমার গেমে নাই। ফুল ফোকাস গেমে থাকলে অনেকে দাঁড়াইতে পারবো না। Not picking him up. I think the boss won't be amused. France now in a position far more desirable. Hey. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. And this is Bale. Bale! Gareth গ্লিটারিং বেল A finish কমেন্টারটা সেই লাগে। true class. পিটার ডুরির যে কমেন্টারের মায়ের বাপ, And with that, it is pretty much a done deal. ডাবল অ্যাটাক দিছে, ও তো আরো গোল খাইবে। Super goal. What a spiky hit that was. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? Kanji is the guilty party there. এসব ফাউল টাউল করা কিন্তু ঠিক না, লাল কার্ড খেয়ে গেছে। Akanji has been shown a second yellow, just to confirm he is therefore off. He's shifting through the gears here. ইরে ভাই হালায়ার The referee আবারও ফাউল করছে, It's a penalty. এটা এমনি গোল হয়ে যেত। France have themselves a chance from the spot. একটা ড্রিবলিং মেরে ঢুকতেছিলাম, সে একটা ড্রিবল করছিলাম। Courtois clearly যাও সোজা মেরে দিলাম, engaging in mind তুমি games দেখো here. দেখে সেভ দাও। Calm as you like, and they're running away ইডেন with it. হ্যাজার্ড হ্যাট্রিক। A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. ডাবল And ডিফেন্স। that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Things looking They get a so conscious easy, on it. almost too easy here. He's a sharp little ball here, and it's made its way to him. Now, it's Bale! Oh, how's that for a goal? He's got himself an absolute peach. জয় দেবনাথ ভাই, এফএফএ কাস্টম করছি একবার 3-4 ইয়ার্স আগে, এখন পেয়েছে একটা। ওকে ওকে, ওই এনএস জয় পোলাটা অনেকক্ষণ ধরে বলতেছে ওরে ওর সাথে একটা খেলে আসি। In utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the কই এনএস জয়, তুমি কই? তোমার রুমটা এখানে শেয়ার করো। গেমিং উইথ তন্ময় 7 আপ। হ্যাঁ কোনটি কি জানি।
হ্যাঁ, করবো ভার্সেস করবো, সমস্যা নাই। ওই এনএস জয় ওরটা একটু খেলে আসি। 100564669। এটা তো জয় দিস, জয় তো আগেই দিস। 10 মিনিট। ওকে, ও আমার ফোনে চার্জ আছে 24%। আমি তোমাদেরকে কি বললাম, আমি জাস্ট এমনি হুদাই টেস্ট লাইভ লাইভ করতেছিলাম, ওটার জন্যই আসছি আর কি। ফোন আমি ফুল চার্জ দিয়েও আসি নাই। মেসেঞ্জারে অ্যাড হবো কিভাবে? ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজে তুমি জয়েন করতে পারো, ওই জায়গায় মেসেজ দিলে তুমি আমার পাবা। এটা কি মানে হোম কিট সাদা, তো আমি ফ্রান্সের অরিজিনাল কিটটাই নিই। ফ্রান্সের হোম কিটটা নিলাম। কুইক কাউন্টার, বাহ, এটা তো ভালো অ্যাকাউন্ট। এই নেইমারটা আমার ভালো লাগে। আমার কাছে যে নেইমারটা আছে এটা ভাই ভালো না। আমার নেইমারটা মেবি বসানো। ও যেহেতু কুইক কাউন্টারে খেলতেছে। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড, অ্যাডমিলসন, ডেকো, ইনিয়েস্তারটা ওল্ড কার্ড, ভালোই। জাবি, গ্যারেথ বেল, কুস্টিয়া রোনালদো, মালদিনি। এই যে মালদিনির যে ভিক টাইম কার্ডটা দেখতেছো, এই টাইমের ভিক টাইম কার্ডগুলো আমার সুন্দর লাগতো। এই নেইমারটা হইতেছে হোল প্লেয়ার, ভালো খেলে। ডিফেন্স লাইনে কি বান্দাইক, এই বান্দাইকটা আমার ছিল। থুরাম, কিয়েলিনি, ভালো আইডি। আচ্ছা, রুমি আর এতো আর রুমি দিয়ে খেলি দেখি। ও জয়দেব না ভাই, আমার সাথে একটা ম্যাচ খেলে যান, ঠিক আছে? আমার নিউ অ্যাকাউন্ট, আমার সাথে এক ম্যাচ খেলবেন। আমার টিম স্কোর 2800, তো একদমই নিউ। তুমিও খেলে মজা পাবো না, আমিও খেলে মজা পাবো না, অনেস্টলি। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. কুইক কাউন্টার who হইতেছে are একটা really ঝামেলার able to ফরমেশন, অনেক perform. সুন্দর অ্যাটাক দিয়ে দেয়, গোল খেয়ে যেতে হয়। তাও Things দেখি ওরা হারানো যায় নাকি। rolling. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over Messi. the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works Dennis is that Irwin. you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Now it's Eto'o. Oh, there's a probing ball. And he cuts out the supply. France do have a chance to counter here. ড্যানিশ আরউইন আমার মেসির আটকাই দিতেছে ভাই। Messi plays it in, shapes to shoot. That's just playing it safe and simple. Played back to the goalkeeper. থিবো কোর্তোয়া। Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Virgil van Dijk. Oh, shooting chance! বাহ, And he's done it! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So a breakthrough already. That's the throw.
Turan. Played for Chiellini. Irwin. That's a really buccaneering run he's making. ক্রস খেলতেছো হেড দিবা কারে দিয়া এ তো They'll want to make the most of this turnover. Is there any support? He might not need it. এই রে ভাই শালার কোন জায়গায় ট্যাকল করে লাইছে Challenge, but the referee has let it go. Searching pass he's এই played যে there. কুইক কাউন্টার তো মানে এ তো রান মেক করতে যায় অনেক রান মেক Just করে didn't work out for the run that he made. They ওর লাগে should একটু have done a lot সাবধানে খেলতে better হইব there. The final ball was very poor. Messi, he has found the way through. Kvaratskhelia! And no mistake. And once more we are all square. Kavica We Kvaratskhelia. score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. After 23 It minutes. was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So they have it all to do again. নেইমারের You've একটু got to ট্রিক্স commend দেখাও that, Peter. It's the perfect response to falling ফেক behind. শট দিছিল Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And we have our very first corner. Oh, good block! ভাই এ তো এরকম হেড দিতেছে হ্যাঁ Hazard gets it clear. Expertly cut out, really nicely done. And now they can spring out of defence. Well, here's a man adored by many, even deified by some. It's a এই searching মেসির pass. পাসে সমস্যা আছে এই He is through here. Messi. Decent chance. It's in. ভালো গোল দিচ্ছে And they get themselves in front. না ও কুইক কাউন্টারে খেলতেছে Movement ফরমেশন so চেঞ্জ করতে হবে precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? France have run the এ changes শালার already. থুরামের বাচ্চা লাই Of করলো course, কি এটা make further alterations at half time. Nicely spread. No, not quite on the same wavelength. না গোলকিপারই দেওয়া উচিত Well, ছিল there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. মেবি ম্যাচ আপে খেলে Great vision. Drives it in. That should be the goalkeepers. And it is. Rice. It's Rice. Pull it. Neymar. That ball looks a good one. He's got away. France are in need of a lift as we head up towards the break. Oh, that's a vigorous challenge. বৃষ্টি নামছে নাকি Looking to play না আমি তো ওটা না খাই স্ট্রিম করতেছি simply refused to be outdone there. 5 minutes till the break. Good read. That was well played, well stopped. Desai spots it and intercepts. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. Some good work on the right flank here. He's picked his way through. No, he's not going to get any further than that. Well, the ফোন defence দে ফোন দে proved infallible then. And that won't be the last they'll see of him.
Can he get onto this? Desai attempts a clearance. Played out towards the right. আছে এদিকে দেখ Pullet running with intent. Now there's a fight. Shot, surely! It's a goal! What remarkable পারবি না powers of recovery! Exactly what you want to see from your players. একটু আগে একটারে 7টা হান দিলাম Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much. And that is all they have time for. High octane, high tempo, আর এক ম্যাচই খেলা high যাইব scoring. That was quite a half of football. কোনো চার্জ নাই Caution খাই নাই certainly বল না খাই agenda here লাইভ করতেছি from both sides. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. Back on the way then. And that's been intercepted. তো মারছিল He read এখনই that really well and stopped it. Good ball over the top. And he's cut it out. Check is there to clear. That's a good run down the left. That's going Good in strong shot. fire in the run and the defending. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. গ্যারেথ বেল লাস্টটা আমার সাথে খেলে যাইবেন It's their second corner of the game. That has earned a reprieve for the time being. That's an excellent interception. France come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how না the হ্যাজার্ডের change প্রতি now অনেক affects ফাউল their হইতাছে overall strategy. And no surprise, that's a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. Looking to pass their way up the pitch. প্রথমেই পাঁচটা Can দিছি he get it বুলেট through? শালা ওই যাতে বল কই আয় পড়ছে Maldini. Desai. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Maldini. Now Rafael Varane. Nicely weighted ball. এই হাওয়ার প্লেয়ার যে He's managed স্পিড to get free. Well, that defending is unapologetically persistent. It's যে almost ট্যাকল করতেছে আর ভয় করে না ওই একটা হলুদ কার্ড খেয়ে রইছে Now it's Eto. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just এই simply want to বোতাইছে দেখ engage the কই পাস দিল এটা counter-attack. France still have the cards to affect this game. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. This is the time you need that pace. Rice. Now that looks a decent ball. That's a lovely, neat pass. Neither of these two want to come off second best. আরে বোকা চোদা এটা টেস্ট লাইভ করতেছিলাম Now he's got space here. টেস্ট করতেছিলাম টেস্ট করার লাগি লাইভ শুরু করছিলাম Glitch with the rangefinder there. Evident annoyance. He made it look a bit predictable. And this is Eto. It's all a little bit ভালো ডেগেল desperate, করছে but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Played through for the wide man. Czech deals with that nice and simple. And the counter is on. যাই হোক এবারও একটা গোল খাইবো Two assists to his credit already. Thuram. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Hullet. Chiellini did well to step in there. That was more than necessary. And this is Eto. Now, what about a counter-attack?
Now it's Eto. Hazard in acres of space out wide. Oh, that's fabulous. Well, there's no doubt Huh? they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ওর নেটে মেবি সমস্যা। আরে হ্যাজার দিয়ে যে প্যাস পুশ দিয়ে যে গোল দেয় না, ওই গোল দিয়ে ভালো লাগে। আমার নেট তো প্রবলেম হওয়ার কথা না। লাইভ ও লাইভই আটকে গেছে। হ্যাঁ তো লাইভ তো চলতেছে। ভাই ইউ লস্ট। না এটা কি সমস্যা? আমার তো লাইভও চলতেছে, তাহলে নেট প্রবলেম হয় কেমনে? আচ্ছা দাও দাও রিস্টার্ট দাও। কেডা তুই? তুই তো পারবি না, তুই কি বাল খেলবি? তাহলে আইয়া খেলি, যে হারবো ক্যামেরার সামনে কান ধরবো। ফেস খুলে কান ধরুম কে? আমি ফেস খুলে যদি কানই ধরতাম তাহলে তো আমি আমি তো মাস্ক খুলতে পারবো না। আর মাস্ক দিব কেটা তখন? ওকে ফাইন, খেলবি খেলবি। হ্যাঁ ভয় পাইছে, জানেও পারবো না। ভালোই আছে। ওই আমার ওল্ড বান্দা একটা, যেটা দিয়ে খেলতাম আগে। এবার অ্যাটাক বেশি রকম, অ্যাটাক বেশি খেলতে আমার লাগে। আবার খেলে কুইক কাউন্টারে, অ্যাটাক ভালো হয়। This player is a match winner. কোন প্লেয়ার? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi, everyone, and thanks, Peter. It's great to be on board. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary. And the shots! পুরা হুজুগে গোল খেয়ে গেল। Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. How about the weight of that pass? Ideal. So a breakthrough already. He's beaten the last man. আরে ভাই পাস দে করে, পাস দেয় করে। Oh, whistle's gone. Now then. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Maldini gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. He's having a good look here. Neymar. So a genuine chance to increase the lead. Neymar! It's a loose ball. And it's Neymar. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. পাস দিলাম এই তোরে, আলাই দিছে কোন জায়গায়? Whatever he had in mind, that was not it. Irwin gets into a good position.
And that should get the job done. They need to play this quicker in transitions like this. And here's Eto'o. Oh, we expected কি রে? better, and so did হাজারে he. বই Quality ball. It's a pretty loose pass. Messi. Oh, that's fabulous. শালা বান্দাইয়ের বাচ্চা ফিজিক্যাল কন্টাক্ট দিয়ে বলটা লয়ে গেল Deco. Can he get on the end of this? Azar. Now looking to orchestrate a counter. That is a ট্যাকল jarring করলে তো tackle, ড্রিবলিং কাজ but করবে না apparently nothing wrong with it. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. And it's Edmilson. And now they can spring out of defence. France are really in a position where patience and Dude, prudence will serve them Salah. best. Time's on their side. And here's Eto'o. Desai gets over and intercepts. Yeah, they were looking for a counter-attack. Chiellini Vai, vai. sliding in. তো ট্যাকল করে আমার বল গিলা I আটকে have to দিচ্ছে say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. এটাই লাস্ট ম্যাচ খেলা যাবে কারণ এরপর আর ফোনে চার্জ নাই Messi aimed at the far side. এই ম্যাচ জিত মতে বাজি A লাগবি reprieve for the time being. আমি যদি ম্যাচ জিতি তুই ন্যাংটো একান ধরবি এই ম্যাচে আরে না আগে জিতো না আলার বোধাই চুদা পোলাবান আগে জিতো বাজি তো মজা বেটা আগে জিত দে জীবন বাজ Messi. Pull it. Irwin is a player who's always giving defenders headaches. কাজ করার মতো ডাকতে মানা করছেন একদিন And it's Azar. Thuram. There he goes, motoring forward. And Messi! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Can he get it through? Azar. Eto'o. Shot হেট beyond. শালা দি অফসাইড হয়ে গেছে That's offside. Yes, it is. তাইলে আর এক ম্যাচ হবে না রাত্রে হবে ফোনে চার্জ নেই দেখো ফোনে চার্জ নেই 10% আছে Messi. Thuram. Chiellini. Over to the other side. Good ball, that too. তোমার যে Lovely pass, but can he get there? ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই করে সব দেখ না লাগে আর যে শুনে যে কার মতো জান দেয় আর কি There we have it. The two-goal cushion. রাখলাম গাছ Was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. শালা পাগল গুনানগার Time then for the first substitution of the game. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. He's shifting through the gears here. And the shots. Oh, the ball's run. Oh, what has happened here? And the keeper couldn't hold it. And he hits the net. লামিন ইয়ামাল And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Is number 20. Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Neither of these two want to come off second best. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was... ওরে ever পাস so ইয়ামাল ওরে পাস বেটা ট্রাইবেলা মারছে And yes,
Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a রে battle. বল They পায়ে did গেছিলাম exactly দেখি what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Well, I think এই it's নেইমার pretty লেফট উইং এ obvious খেলবো that কারেন্টের this মতো emphasizes the importance. Can he finish? Oh, that was a half-decent effort. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. ওই নেইমারটা হোল প্লেয়ার ওর কাছে যে নেইমারটা না ওই যে আমার আগের নেইমারটা বুঝছস ওটা কিন্তু সেই খেলে France making some potentially Whole decisive plan না changes. They weren't waiting around. Looking for a runner. Now it's Eto'o. Iniesta! হয় মানে কোনাকুনি দিয়ে আইতাছে মানে উইং দিয়ে আয়া ক্রস দিয়ে কোনোভাবে শুট দিতেছে Exactly what's required when on the counter. আমার ডিফেন্স ভাঙা ঢুকতে পারতাছে না তেমন Varane gets across to intercept that. Now it's Cruyff. Yamal, very much a man of this moment. Well, that's শালা beautifully পাস weighted. দেয় কি ভাই রে ভাই No messing about, just bludgeoned away. And it's Azar. বাইরে হতে পারলেই হয়ে যেত আর কিছু লাগতো না The whistle's gone, and that's it for the first half. France are involved in a terrific contest here. It's been a slugfest and a half. The midway point of the game. I think it shows you the danger of not killing off the game when you've got the opportunity. It might be level on paper, Peter, but we know who has the momentum now to go on and win this. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. Substitution on the field. Number 4, Deco. Coming on the field is There's the whistle then to start the second half. Beckham. That's a sharp pass. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Hazard. And there's a fine touch. He's picked his way through. শালার হ্যাজার্ড রে ঢুকতেই দিতেছে না Foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, you either commit a foul and take one for the team or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost রে বাবা রে বাবা এত যে রান মেক করছে কিছু করার নাই আমার গোলকিপার আগে আনতে হইতো tries from a long way out. France do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Iniesta concedes a free kick for that. And it's Maldini. Azar, who can single-handedly make a difference. Iniesta, he won't be happy with that one. Maldini. To Thuram. Yamal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Azar. Eto'o is onto this. কি করলাম এটা Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Azar. Here's Vieira. Passes coming off in quick succession here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Iniesta. And a chance! Oh, and they really should have been made to pay. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. It's their second corner of the game. Iniesta! It's a goal! And they've brought ইনিয়েস্তা that এর দিয়ে back. গোল দিল হ্যাঁ A wonderful delivery, and all it needed was a touch.
He did so না well ওই there in সিঙ্গেল taking the বুস্টার ball আগে the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have a breakthrough. Now কি how এর will ফ্রি things কার্ড develop পেড from কার্ড here? Desai kept his eye on it, and he's there. Vieira. And this is Eto'o. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. France perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well, you can only assume that the man. বোধাই And he should have made এটা good কি মিস করলাম এটা Well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. আকাশে বাসা আকাশে আর বেশি জোরে হয়ে গেছে Rice has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Nicely weighted ball. Now here's an interesting matchup. He's found a way through. Messi ventures forward. He slings it in. Rice. Great vision. Just eases him off the ball. বেটা বিগত 4টা ওয়ার্ল্ড কাপের 3টাই মেসি ফাইনাল খেলছে You have to admire their commitment to goals. Rafael Varane. And it's Maldini. Now it's Hazard. Here's Eto'o. Eto'o going face to face with his great rival. রোনালদোর ভক্ত না তুই শুধু রোনালদো পার না Really good ball movement. এমবাপ্পে না পারলে Now that does look a foul. Referee's given a free kick. It's just a silly one to give away at this stage of the game. সবাই রেডি লাইভ করা উচিত ক্যামেরাটা আমার দিকে দিয়ে দাও একটু মারামারি করো আমাদের ছোট একটা রোনালদো দেখি যদি বলটা নিতে পারি Substitution on the field. Number 18. Great chance here from position Number A1. 21. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Coming on the field. Number 20. Wants to go back. Cristiano Ronaldo. Rice. Number 7. Xavi. Now this could be a chance. Substitution in progress. France will have one further opportunity to pura make a counter attack. substitution after this, their latest change. It's a good foot in there. France very much running into the কারে last দিল chance saloon. সারা রিয়ামালদে I দিছিল suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. 5 minutes left on the clock. Now it's Eto'o. Thuram spots it and intercepts. Oh, easy pickings there. হেরালা কি করে Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Maldini. হেরালা France really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Has been indicated. Hazard. Maldini. Thuram makes the Opponent. interception. Changes him with that pass. Now it's Eto'o. And this is Bale. Well, there's the clearance. ভাই And জিতেছে they chased and chased, ভাই but it wasn't to be. 3% চার্জ আছে And justifiably Bye, find this a details, hard huh? one to swallow. ওকে আজকের মতো অফ করে